young. I was forced to learn all of the rules by heart, but even I don't take them that seriously. Ai, ai. Como é que eu tava comendo aqui, pessoal? Inimigo que eu tava comendo aqui, pessoal. E como vocês podem ver, as missões secundárias foram feitas. A minha missão diárias foram feitas. O motivo eu não quero interrupções. Olha a imagem. Oh, hello there. New customers? Looking to buy, or do you need something made? Or perhaps you're just looking for a chat with me. Será que só tem que conversar um pouco? Oh no, we're just here to deliver some materials. Here they are. They're for making... what were they called again? Qual é o nome mesmo? Ah, these must be for Magic Pockets. I could tell right away. I've already made several orders worth now. Você quer pagar algo? No need. They've already prepaid several batches worth. When they told me what they'd be using them for, I even offered them a discount. O gerente enriqueceu. But they insisted on paying the full amount, saying that I had a business to run. It seems both their hearts and their pockets are made of gold. Parece que os bolsos corações são feitos de ouro. Whoa. So, is Lyney actually loaded? Então ali, cheio de moeda? I can't say for sure, but who knows? Maybe there's good money to be made being a magician in Fontaine. É verdade, que um mágico negativo só tem. Hey! Is this machine what you use to make stuff here? It looks really advanced. Super avançada. Why use your hands when a machine can do the work? It would be a waste not to use the latest technology, and wasting is a kind of crime. Temos infeliz não usar a tecnologia mais recente. But where does a big machine like that get its power from? Tira essa energia. Ah, well, it's a little complicated. I'm not sure I can put it in layman's terms for you. But basically, everything we usually use here in the city is powered by indemnitium. It's a type of energy that's produced from trials. Energia produzida pelos jogamentos. Nossa senhora, quer dizer que os jogamentos dão uma energia? Huh? How can trials produce energy? Well, I'm not completely sure of all the details myself, but basically, when a trial is in session, the oratrice mécanique d'analyse cardinale harvests people's belief in justice and converts it into energy to be used all around Fontaine. So that's what its other function is? Paimon heard that the oratrice was created by the Archon to make judgments. Não, fazer o julgamento. Só pra vocês verem. But Paimon still doesn't get it. How could something unreliable like people's beliefs be turned into a stable power source for these machines? Oh, yeah! So that means the Hydro Archon relies on the machine to take the energy created by belief and turn it into power for all of Fontaine, right?
Isso mesmo. Quer dizer que a quantidade que usa essa nave para botar energia criada pela fé e depois transforma ela em energia para Fontaine. Even though I've never heard anyone really put it that way before, it sounds like it makes sense. Besides indemnitium, we have another type of energy called pneumosia. It isn't produced by the power of the Archon, but it is unstable by nature. Even now, it still cannot be widely used by civilians. I thought I'd find you hard at work, but here you are chatting the day away. Since you're already talking, I'm sure you wouldn't mind a few words with me. You again? Didn't I already promise you that I'd have the more I owe to Confraria de Cabriere by next month? Why are you hounding me now? Yeah, but how do we know that you won't go running off by the end of this month? I want 50% today. Wait, no, 70%. Maldito. Huh? You... Seems business isn't so great for the workshop. We've already finished our job and delivered the materials. Maybe now's a good time to leave? Hey, hold on. Child? Before you go around trying to collect payments, why don't you settle your own debts first? Por que não paga suas dívidas primeiro? Bem, quer dizer que os nós vigaristas devem aos patrões. If Confraria of Cabriere wants to poach clients from Northland Bank, that's fine. But I'm afraid you still owe the bank a hefty sum of mora. So why don't we work things out between us first, before you get back to your little conversation here? Talvez ouvir os nossos probleminhas antes de vocês voltarem para a nossa conversa. Antes de voltarem para essa conversa. Nossa senhora, quer dizer que... Nossa... Tá explicado agora. O motivo dele ter aparecido dos Cabriere, da Confraria de Cabriere, ter aparecido agora. Eles estão devendo os fatus. E como eles não têm dinheiro agora, eles vão cobrar de outra pessoa. De alguém que deve a eles. Nossa, bando de vagabundo, de canalha. Ah, you're from Northland Bank. But we said we'll pay everything we owe next month. Why are you hounding me now? Sério? Nossa senhora, onde eu ouvi essa história? Traveler, Paimon! I didn't think I'd run into you here in Fontaine. What are the chances? Que coincidência. We're surprised to see you too. What are you doing here in Fontaine? You didn't want to stay in Snezhnaya? Long story short, I've already been in Fontaine for some time now. And honestly, things have been pretty boring. Acho tudo tédio. But it seems that fate brought our paths together today. Not only will I have some good friends here now, but ones who always seem to find trouble. Que conhecimento também pensa. Either way you look at it, it seems things are going to get a lot more interesting now. Depois vão ficar mais interessantes. Pretty sure we'd want to avoid anything that you'd find interesting. Besides, our trip here has gone pretty well so far. Right, Traveler? Hey, you, Northland Bank boy. Aren't you forgetting something? Don't interrupt. It's not often I run into the Traveler like this. Why don't you wait for me over there for a while? Por que não espera ali no canto? You kidding? Aren't you the one looking for us? You really expect us to sit and twiddle our thumbs while you catch up with your friends? Acho mesmo que vão ficar sentados enquanto conversam com seus amigos. Cara, eu queria aproveitar essa oportunidade e cair do fora. Listen to me, boy. If you want your mora, fine. Why don't you come and take it? Por isso, vem aqui agora. Hey, I just said not to interrupt. Oh, by the way, Traveler, the last time I took Tonya and Tusser ice fishing, Tusser said... Falando nisso. Ah, nossa. Sabe que no programa são os personagens do Child. Caraca. É mó legal nessa missão. A missão do personagem do Child. Meio que o irmão dele aparece do nada. Enquanto o Child tá tendo uma reunião com o seu pessoal. Com os fatuis. Os agentes dos fatuis. E nisso o Child precisa... fazer um improviso de uma hora. Ih! Vamos aí, pessoal.
o Charles quis fazer um improviso de última hora para tentar não falar para o irmão dele não perceber que ele é um dos mensageiros. Mas sim, é um comerciante. E cara, o improviso dele é que ele é um comerciante de brinquedos. E o brinquedo que ele vai vender é o quadro do Lyney. E cara, pode dizer que é muito engraçado o Charles agindo como um irmão agindo como um comerciante pro irmão dele. E cara, pessoal, é muito engraçado a forma que o Charles anda com o irmão dele. Sendo que a gente precisa acompanhar o Teucer. Então, dizer, pessoal, muito engraçada essa missão. Pois vemos o 11º mensageiro tentando agir como um irmão. Hey! That's way over the line! All right, boys! Let's see who has to pay up now! Vamos acertar as contas com ele. Can you at least let me finish one sentence? Fine. Though the bank told me not to get rough with our clients. You're the ones who started it. This is an act of self-defense. You two will have to be my witnesses, okay? Cara, nós não somos dois. Temos uma terceira. Tá bom, I'm unsure this won't take long. Eu não tenho certeza que não vai durar muito. Isso porque o Paimon sabe muito bem da força de Charles. Não, lugar errado. O lugar certo. Não, espera aí. Lugar certo. Tataglia, mais conhecido como Ajax. O número 10 primeiros mensageiros padrões, também conhecido como Child. Príncipe, o seu nome é bastante temido nos campos de batalha. Estrela invernal. Antigo ritual real. 4 itens. Caos abissal, forte turbulência. Legado submarino. Legado do mal. O legado do mal é, na verdade, a máscara dele. A ilusão. O que eles fazem? Isso. Foi houvesse, mas eu podia ter feito melhor. Podia muito bem ter feito melhor. Mas eles não fizeram. É muito sacanagem. Muita mesmo. Então vou terminar com isso. What's your deal, Brad? How are you so strong if you're just a staffer from Snezhnaya's Northland Bank? Wait, don't tell me you're... Você é do bando de nós de Snezhnaya, então espera, não pode ser. Oh, now you notice. It's a little late, don't you think? Just make sure you understand that you don't mess with Northland Bank. Só que eu não Got it? entendi que não se mexe com o bando de nós, certo? Huh? A visão dele. Now's my chance! Não é minha chance. Huh. That was weird. Que estranho. Meio que envolve o abismo. I'm not sure. It's as if I suddenly lost control of my hydropowers when I needed them. Maybe there's something wrong with my vision? Tem um problema com a minha visão. Pessoal, a visão do Charles não tá de cabeça pra baixo. Meio que tá deitada. Strange. How could that happen? First time Paimon's ever heard of someone losing control of their vision. É a primeira vez que vai um ouço de alguém perder alguma coisa de sua visão. Never mind. It doesn't matter.
If I want to stay sharp, I shouldn't be relying too much on my vision anyway. Besides, I always have my delusion in case I need it. Ainda mais uma pessoa como eu que tem uma visão. Eu não tenho uma visão, então não posso falar nada. Senão se não usar essa visão tão inteligentemente. Ah, isso aqui se trata da saúde dele. E cara, esse aqui é um fato verdadeiro, pois como eu não tenho visão, eu não posso falar nada. Mas isso aqui, pessoal, é algo que eu preciso falar de sério. Eu gosto muito do Child, principalmente do RT dele, que fazem usar as suas adagas. So what are you doing in Fontaine, child? And don't say it's work for Northland Bank. Well, I guess it's because I've been in a bad mood lately. What kind of reason is that? Wait, since when do you feel down about anything? I don't know. Maybe I still have a lot to learn about myself. But recently, there seems to be some sort of restless power stirring inside of me. And I don't know why, but every now and then I feel like I'm in a terrible mood. Maybe you losing control of your vision just now is connected with that power you're feeling inside. That is a possibility. Será que o poder do controle de sua visão tem a ver com o poder que você está sentindo? O abismo. Mas sim, parece haver algum tipo de poder inquieto se agitando dentro de mim. Eu não sei o porquê, mas dessa vez é quando sinto que estou com um péssimo humor. Talvez eu ainda tenha que aprender isso por mim. Verdade, porque o Chad, essa fada Paimon sobre ele sentir desanimado é algo verdadeiro, pois o Chad é sempre ativo nos fatores. Desanimado. Como assim sendo desanimado, meu filho? Tu tem a dó de a conte na sua área. Você podia muito bem chamar ele por X1. Tá fazendo impotente aí. I can't remember if I ever mentioned it before, but when I was 14, I fell into some unknown abyss. Ele caiu não no abismo em si, ele caiu no abismo, mas principalmente na área da Skik. Quem jogou Star Wars sabe que a Skik lá é a Jingle. It was during that time I learned nearly all of my abilities. The one who took me under her wing and taught me was named Skirk. Olha lá, a Skirk. She was always quiet and very mysterious. Nobody knew where she came from or what she had been through, and she was always very strict when teaching me combat techniques. Cara, de acordo no Star Wars, a Skik transformou o Blade em imortal. Ou não, transformou o Blade em um sala de pancada. Ele é sempre muito enrolado quando me ensinava até combate. One time, I asked her why she was willing to take me on as an apprentice. From what I could make of her answer, it was... O que eu pude entender da resposta dela foi...
Because I had awakened it, and traces of it remained on me. She said that all my combat training would be useful in the future. Ela disse que todo meu treinamento no bar seria a última opção. But what is it? What did you awaken? O que você espetou? She never explained that. But my guess is that it's related to a dream I saw when I had just fallen into that abyss. Relacionado ao sonho de quando caiu naquele abismo. In my dream, I was in the deepest depths of the sea, and the boundless seabed was all around me. But in front of me appeared a whale that was so massive, I felt like I couldn't breathe. Tal baleia gigantesca me feriu. Era bichinho de estimação de dos pecados, de Caelia. A whale? Oh, that sounds familiar! When we fought against you before, you summoned a huge whale that seemed to leap at us. Is that the one? That's just an abstract form of a whale that I create using my elemental powers. Aquela é só uma forma de uma baleia que eu fiz usando meus poderes elementais. Fortalecida pela uma ilusão. E que por sinal, pessoal, eu não usei nenhum dos meus jogatinhos com o que traz a ult dele. It takes that shape because the scene I dreamt of the whale has always been stuck in my mind. I'll never forget it. Não vou esquecer. So you used the whale as inspiration for one of your moves? Huh. Seems a little twisted to Paimon. Então você usou a baleia com inspiração para os seus golpes. Parece pouco citado para Paimon. Eu disse bem que você está conectado com seus planos. So why don't you just go ask your master? Maybe she knows the answer. Não é essa a resposta. Por que você não vai perguntar a situação a mesma? Talvez ela saiba a resposta. You make it sound so easy. Ever since the incident I experienced there, I've never stopped searching for Master Skirk and that unknown abyss. Não tem popular para mim. E aquele aviso conhecido. Então não sabe a localização da esqui. But it's been years now, and I've still found nothing. There isn't even a trace of the place where I remember falling into the abyss. Oh, it sounds like some kind of ghost story. Faz algum tipo de festa. Yeah, I'm out of leads at this point, but there's nothing more I can do. It seems that strange encounters in this world tend to be elusive like that. Parece que alguns encontros são destinados a correr só uma vez. Oh, seems the time really flies when I'm talking with you. I just remembered I have somewhere else I need to be, so I should get going. What? More work for the Northland Bank? Ok, mas ela é com bom. No, it's more of a personal appointment. Lately, I've been sparring with some of Fontaine's official champion duelists whenever I'm feeling bored. Sempre que me sinto entediado. Official champion duelists? You mean it's their job to duel? Você vai ter que duelar? Yep,
In Fontaine, before a criminal goes to court, they're given one chance to defend their honor by requesting a duel with an official champion duelist. Porém, tá aí pra isso. The champion duelists are all-powerful fighters selected from among the nation's best. And the duel itself is a no-holds-barred fight with no specified stopping point. Sem ponto de parada específica. Um duelo em si é uma luta sem ponto de parada. So engaging in such a duel is regarded as a symbol of defending your honor. If a criminal manages to win the duel, they'll be acquitted. But if they lose, they'll have no choice but to stand trial. And the worst-case scenario is that you're simply killed in the duel. No pior do caso, simplesmente concluir. Nossa, então é uma sentença de morte. Though it's rumored that Fontaine has a death penalty, from what I can tell, no one has ever been officially sentenced to death. Oficialmente sentenciado à morte. Ninguém em Fontaine foi levado à morte. Mas que é? So really, the only people who opt to duel are those who have suffered a grave injustice in being accused, or those who greatly value their honor. Otherwise, why gamble with your life? Porque apostar a própria vida. So, do many people actually get out of their trials by winning the duel? Devido aos seus juramentos, vencendo duelo. Apparently, it's exceedingly rare for anyone to actually win. Fontaine probably enacted this system as a way to show that the nation respects the honor of its citizens. Fontaine provavelmente falou esse sistema apenas para mostrar que a nação respeita a honra de seus cidadãos. Besides, none of the champion duelists are to be trifled with, which is exactly why I was itching to face them as soon as I got to Fontaine. Assim cheguei em Fontaine. Vai lembrar, Thiago, que você é fiel. Apparently the one I'm meeting today, Clorend, is the strongest of the champion duelists. I had been asking her for some time before she finally agreed to face me today. Até que finalmente acordou em me visitar hoje. Nossa, bom tempo que foi importunando a mulher. Well, that's child for ya. Paimon feels like we heard that name somewhere before. Clorand. Todo mundo ainda nomes. Oh, before I forget, I want you to have this. Huh? Your vision? You're seriously just giving it away? Como pode pegar a agência mais ou menos? I'm just worried that it could become uncontrollable again. I'd be pretty upset if it got in the way of my duel, so I think I'll be better off without it for now. Não, outra coisa. Não ficar sem atenção. Besides, I just need you to hold on to it for a short while. I'll come retrieve it when I have some time later. Vou pegar de volta quando tiver tempo mais tarde. Paimon knows what you're up to. You just want an excuse to come talk to us again, don't you? Só quer uma desculpa para vir falar com a gente de novo, não é? Whatever gave you that idea? I'll be in touch later. E em contato mais tarde, ok? That sneaky guy. He said he's been feeling down lately, but he seemed the same as ever to Paimon. Ele disse que está desanimado no dia, mas está para mim e parecia humilde sempre. Well, seems we don't have much to do for now. We might as well walk around and see the city before Lyney's performance. Parece que não temos muito o que fazer agora. Podemos andar por aí e ver a cidade, não da apreciação do vinho. Wow! Who could have seen that coming? The reporter who was barely around for most of the story was the murderer all along! Não, o repórter quase não apareceu. Não é do caso para como observa as outras pessoas. Sorry. Paimon was just surprised, that's all. Whew. Paimon never saw that twist coming. The murder mystery novels here are amazing. Não devia ser aqui, The whodunits here in Fontaine are a lot different than the light novels you see from Yai Publishing House. Both have their merits, but Paimon thinks this style
style of novels are more, well, novel. Vamos ver, mas para não gosto desse novo estilo de livros aqui. It's so exciting to reach the moment when the mystery is uncovered, especially in the one Paimon was just reading. You should buy a copy and read it too. Finalmente aqui que para estava aqui. Você deveria comprar uma corda de arrepender também. Você já me diz quem é o assassino. Oh, sorry about that. Paimon will be more careful next time. Hey, shouldn't we be heading to the opera house to see Lyney's performance soon? It's almost time for the show to start, so we should get going. Lyney said that the opera house is on Aranias, so let's go ride the aquabus. Ah, só uma coisa. Essa cabeça já vai ser usada em outro lugar. Sandrome que eu diga. Não, mas pessoal, tô imaginando esse robô aqui, esse construto, nos Ns 11 o combate deve ter com ele. Afinal, eu sempre fico o combate com o Genshin, uma coisa mais simples de todas. Então eu falo isso mesmo, o combate é muito simples. See? Told you they'd be here. Eu disse que eles vinham. Xavier! Oh, and Shiori and Farina too! Continuaria. Ah, Hydro Archon above! If it isn't my darling camera operator and clapper loader! A very happy Fontanalia festival to you as well! Nossa, eu tô em outro lugar agora. Não, tô em outra missão agora. I'm guessing you came back to celebrate with us? Imagina que vocês voltaram pra comemorar com a gente. Nossa senhora, eu tô em outra missão. Espera aí, pessoal, vou tentar dar uma consertada aqui rapidona. Mas, nossa, qual vai ser a chance de eu perder o diálogo? Nossa senhora, raiva agora. Mas, pessoal, eu vou tentar. Nossa. Ai, nossa, eu vou raiva agora de mim mesmo. Yep. And how about two? Even though the last festival had some unexpected hiccups, making the film was still super fun. E cara, no outro filme meio que teve a mosqueteira assim. Since you're all here together like this, you must be planning on entering the competition, right? Pensando na competição, Of course! A celebration of the entertainment industry. No one who's anyone would choose to sit this one out. It only happens once a year, after all. Fontaine Fashion Week might be more my speed, but the film festival brings in a lot of orders and boosts brand recognition, so I wasn't going to miss out either. Eu também não ia ficar de fora. Chiori. Proprietária da Parte Chioria. É uma renomada estilista que atua na vanguarda da moda e leva a Liv Chiori vem de Nazuma para perseguir seus sonhos, e lá se tornou-se uma citação instantânea ao estrear seus designs da Semana da Moda de Fontaine. Sua abordagem ousada, criativa, design e alfaiataria reflete seu desejo de desafiar as convenções existentes e romper as limitações tradicionais. E sonha com um dia que a marca Chiori se tornará um nome conhecido em todos os cantos da Teiba. A few new awards have been added this year, too. Best Director, Best Costume Design, oh, and Best Camera Operation. Ooh, sounds like we've got work to do. Come on, tell us. What's Musketeer Pictures film gonna be about? O fim da Mosqueteira Filmes. Oh, about that. What
What's wrong, Xavier? What's with that look? Oh, man. You weren't scammed by some shady investor again, were you? É a mesma coisa da Paimon tá diferente. E cara, isso aí, esse lance aí do investidor suspeito, de novo, citado do primeiro evento que teve antes, em que se trata de filmes também infotainment. No, no. Even I'm not naive enough to fall for something like that again. Besides, thanks to the fine people here, Musketeer Pictures has more than enough funds to shoot without investors. And yet problems persist. Huh? What do you mean? Well, we were planning to replicate our past success and shoot a film based on a popular novel. But as we were holding auditions for the female lead earlier today, a striking young mademoiselle wandered in by accident. Her disposition was simply ethereal. The look in her eyes somewhat melancholic. Oh, I wish you could have been there. The awe I felt can scarcely be put to words. You had to be there, friend. No matter where she stood, it was as if her surroundings, even the air itself, turned into the perfect shot. Guess you found your lead actress, then? No, quite the opposite. My script is entirely unworthy of her. I fear it is. Nevertheless, I couldn't help but approach the mademoiselle to ask about her background and what brought her to Fontaine. What did she say? Sadly, she said her best friend was gone. After returning to her own homeland not too long ago, she decided to visit where her friend was from to remember them better. Oh, no wonder she looked sad. Yes, but that's when it struck me. Why not cast her as the lead in a film centered around her search for this old friend? Huh? You're gonna rewrite the whole script? But is there even enough time? Isn't the prep work super complicated? We might not finish. Think about the difficulties we faced with the two Musketeers. We had to start from scratch back then, too. I'd say we're ahead of the game this time. Guess so, but... Don't worry, Paimon. Shiori and I have evaluated the proposal, and we support Xavier's decision. I won't really need to start on the costumes until the cast is finalized, so it's not too much extra work for me. Oh, fair mademoiselles. How can I ever thank you? Finishing the script would be a start. You know, compared to a commercial popcorn flick, I do prefer the idea of shooting a more artistic film. One that leaves a profound and lingering impact in the hearts of the audience. I agree. True trendsetters are the people who dare to go against the grain. Well, leave it to Director Farina to have a vision. Honestly, though, the artistic passion of everyone at Musketeer Pictures is inspiring. Anyway, now that we've heard so much about this lead actress, Paimon's gotta know who it is! Colombina. Ah! Columbina! What are you doing here? Dancelete. Colombina é a terceira dos mensageiros dos fatores, também conhecida como Curto. Curta, a deusa da lua de Notecry, é a lua celeste retornando ao lar. Nascida em Notecry, Colombina foi adorada pelos filhos da lua gelada, como sua deusa da lua renascida, além de ter servido a Tisaída de Cesnaia como uma mensageira dos fatores. Foi somente depois que as garotas Feita e Erran retornou ao salão da lua prateada. E sobreviveu a Cage Notecry. Junto com vocês,
que ela finalmente compreendeu o verdadeiro significado da família e encontrou-se para o destino. Hello. I was just walking past when I heard you talking about me, so I came over. E as próximas discretamente. Huh? You know Miss Columbina? Vocês conhecem a Columbina? Of course! Wait a second. Does this mean... Columbina is the actress who inspired the whole rewrite? Bem mais razoável. Não, pessoal, tô quase... Pessoal, eu vou me arriscar aqui. Eu vou me arriscar. Bem, pessoal, vamos ver se o que eu fiz é algo bom. Não! Droga! Sim. Pessoal, eu não consegui fazer o que eu queria fazer. Eu já ia estudar pra fazer isso na Caterine. Ah! Columbina! Não tá fazendo What isso. are you doing here? E ou eu fiz isso muito tarde, ou eu devia ter ou nem devia ter vindo aqui. Isso é, nossa, eu devia ter visto ter visto as imagens dos três. Que eu sabia que tinha esse evento, mas só que não sabia qual é a localização. Mas verdade seja dito, pessoal. E tem uma coisa que eu detesto no Genshin, é isso aqui. Você tá andando no mapa, abrindo o mapa e do nada você para em um evento que você nem quer fazer agora. E cara, eu nem quero fazer esse evento, então só deixar rolar para depois ir pra missão. Ai, verdade seja dito, Hello. eu detesto. I was just walking past when I heard you talking about me, Eu só so I caminhando came por over. aqui e ouvi vocês falando de mim. Huh? You know Miss Columbina? Sim, conhecemos. Lá na frente, nós cry. Of course! Wait a second. Does this mean... Columbina is the actress who inspired the whole rewrite? Yeah! Hmm? Wait, so... Did you make the trip by yourself, Columbina? Viagem sozinho, Columbina. Yes. I mentioned how I wanted to visit other nations once things settled down in Notcry, remember? Mas nós cry aí. So I went to the curatorium to ask Never for advice. She told me about the film festival in Fontaine and said it might be fun to visit. I spoke to Lauma before I left too, and she thought it was a great idea to get out for a bit. It's just... I received quite different travel advice from the two of them. É só que recebi conselhos de viagem bem diferentes das duas. Oh? How so? Peraí, duas? Falei com Alma antes de partir. Ela achou uma ótima ideia sair um pouco. E só que recebi conselhos de viagem bem diferentes das duas. Tá. Eu tô falando da Alma, que ela tá se notícia, e a Nepe. Então fui falando aí pra pedir conselhos da Nepe. Ela me falou sobre o festival de cinema e Fontaine e disse que eu podia se divertir visitar. Falei com a Alma pra antes de partir. Ela achou uma ótima ideia sair um pouco. E só que recebi conselhos de viagem bem diferentes das duas. Como assim? Oh? Well, Lauma told me to go out and experience new things and make new friends. Viver experiências novas e fazer novas amizades. What a wonderful suggestion. That's how a trip should be. Mas então sabia que Kim tem scores provavelmente. Tá. Nossa, ó, tô lendo aqui uma fanfic. Que uma sugestão. É assim que uma viagem deve ser. What about Never? E contar nessa. She said, don't trust anyone and don't talk to strangers. Não vou ver ninguém, não fale com estranhos. Yep, that sounds like her. É isso mesmo, coisa dela. I can understand that too. It shows this Nefer cares about you a great deal, Miss Columbina. Yes, so I plan on combining their advice. All I need to do is turn strangers into friends, and then I can talk to them.
E fazer transformar estranhos em amigos. Aí eu posso conseguir. Huh. That kinda makes sense. But Ao mesmo also tempo, não. not. Hey, Chiori. Oh, look who's back. Happy Fontanalia Festival, you two. E a Siren. Oh, looks like we have a superstar in our midst. How about an autograph, big shot? Então, um toque com figurão. Haha, very funny. Muito engraçado. Ah, capitão da patrulha de segurança. Em monitoramento especial e firme defensor da justiça, renomado por sua inabalável adesão à lei. Com seu fiel mosquete em mãos, ela impede contra os criminosos com força espantosa. E sua reputação por si só já é o suficiente para atualizar os malfeitores. Contudo, longe de horário curioso, essa passiva interação da justiça pode ser encontrada, beliscando petisco e surpreendendo discretamente sobre romances policiais repletos de clichês. Hã? All settled then? Resolveu tudo. Yep, the Duke gave his blessing, and I cleared it with the Udex. During the festival, inmates with good behavior will get a chance to spend some time on the outside. Não tem os lados de fora, os bons comportados. Under the stringent supervision of the Special Patrol, of course. Supervisão regular da patrulha especial, é claro. Duke é administrador da fortaleza Millipod, bem conhecido por sua inteligência e habilidade. Para os de fora, ele é um líder natural com muitas facções, na palma da mão. Já para quem se familiar com ele, lembra do seu bom humor e sempre ser preparado para um dia ruim. Todos conhecem ele completamente, é isso. Talvez seja o segredo para seu reino no mundo submarino. Risley! It's been a while! Happy Fontanalia Festival! Does that mean Veronique and her brother will be at the festival? During a specific window of time, sure. Doesn't hurt to give the inmates something to look forward to. A little sun'll do them some good, I think. This is a friend from your travels, I'm guessing. Thought I heard something along those lines? Right! We should make some introductions, huh? Chevros, Risley, this is Columbina, a friend we met in Nocry. Welcome to Fontaine, Miss Columbina. I bet the weather's been quite an adjustment. Yeah, Ei, And not the good kind, I take it. ai, você não gostou tanto assim. no, I quite like it. It's a lot warmer than Nocry. Você viu mais quentinho nas Cry. Eu acho que era muito ingênua. Then what was the punch for? Só porque você me bateu. Oh, should I not have done that? The flowers that bloom here are so vibrant, and the people are so kind. I just wanted to become friends as fast as possible. Ah, so that was meant as a gesture of friendship. Is that right, Miss Columbina? Mas eu também definir esse tipo de comportamento como algo que apenas meios fariam. Mm-hmm. Isn't that what friends do? Não é? Right. Might have been a bit premature in this instance, A though. lógica está pouco errada. Your friend here is quite the character. Ela não sai muito. Ela não tem muita experiência com as pessoas. Good thing we said something. You weren't seriously gonna go around punching every single person in Fontaine, were you? Então as pessoas de Fontaine estava. No, just the ones I wanted to be friends with. Sabe lá quantas pessoas ela já bateu? That's not... what Paimon's trying to say is, maybe keep the punches to a minimum until after you're friends with someone. If you say so. You're quite the character, Miss Columbina. So, are we friends? Agora somos amigos. Of course. Any friend of the traveler is a friend of mine. Meu amigo é um amigão. Yeah.
Oof. When it comes to friends, you sure know how to pick 'em. Realmente sabe escolher. So Miss Columbina is the lead actress I've been hearing so much about. The whole thing about her aura is starting to make more sense. You gonna be part of the film this time too, Shivers? That was the plan. But now that Mr. Xavier has changed the direction, I don't think I'm in quite as many scenes. It's all for the best, though. A different crew asked me to help consult on some of their musket work. Tá bem, vou mosquete. E por que país ou Chibrose você não usa mosquete, usa uma lança? E na minha opinião, a Rui vai ter um bom personagem. E como vocês sabem, em Honkai Impact e até mesmo nos Zenes, os personagens com arma de fogo atacam automaticamente com as armas de fogo. E cara, isso é mó legal. É, tipo, fazer a compassiva para desviar dos ataques do inimigo e se posicionar. Oh, sounds like our trusty musketeer is as popular as ever. I'm just going where I'm needed. I'm more than willing to help with whatever this production needs as well. Ah, well, speaking of, would you happen to know if there are scenic locations around the court of Fontaine that other crews haven't booked? The festival's pretty popular this year, so there's not a lot left. You might just have to talk it over with the other productions and see if they'll let you squeeze in here and there. I see. Having trouble finding a filming location? Yes, we made a last-minute decision to go down a different route, so the indoor locations we reserved are no longer a good fit. And it looks like all of the best outdoor spots have been taken. You know, I might know a place. Good views, good atmosphere, and no production team has snatched it up. That sounds perfect! Where is it? You want me to reveal it just like that? Come on, let it be a surprise. As much as that sounds. Nós dividimos as tarefas. Riff, you go do that, and Director Farina and I will take Miss Columbina around the city to discuss lighting and styling. Is that all right with you, Miss Columbina? Tudo bem, você esqueceu com a Bina. Traveler? Tudo bem com você? Pode confiar nas pessoas. Yeah! Everyone here is our friend! So don't worry about a thing and just focus on enjoying your Aproveitar a trip. viagem. Okay. Ninguém não bater em ninguém. All right, then the Traveler and I will go check out this potential filming location. It might even give me some inspiration. I'll leave this to the Duke then. Until later, everyone. Maybe we'll run into each other on set. Okay then. Lead the way, Risley! Paimon's not built for suspense. Who said anything about roads? Ninguém falou sobre caminhos? Huh? Ah, não! Tá todo mundo só. Não vou começar outra não. Sai fora. Não. Sai. Missão dos acordos. Acho. Aqui está. Ah, vai tomar banho. More speed.
sinto que não ensino. Não, de novo? Aqui não é a Charlotte? E aquela amiga dela? O que estão falando? Pãozinho, Charlotte, não sei. Por favor, me diga o que você tá brincando. Já, tem que nós me enganou, foi Lynette, sem passagem pela criança. Nossa. Nossa senhora. Não indica que ela assombrou. Contra esses pedidos de transporte. Automador. Nossa, mas por que a Roberto foi fazer essa droga de ópera lá no Capitão de Judas? Meu Deus. O que você está fazendo? Nossa, o cachorro ali! Não, os cachorros. Eu já para coisa meio forte. Nessa forma eu tenho que pagar minha vida. Eu nunca posso continuar vivendo.
Nossa, acho que é aqui o conteúdo tá ouvindo. Olha com você, você nem vê aí a matura de um Mac. Olha, Mac. Nunca feliz, atento, que se realiza na mesa de noite. Por isso, antes de deixar em fora, mesmo assim sem ter que pagar suas dívidas. Esse vídeo aqui, esse com isso. 270 mil, nossa senhora. Uma bilionária hoje em dia. Minha vida acabou. Vou partir aqui em cima dele. Já saí correndo. Resgate. Com certeza, se você tirar bastante, você vai pausar na sua jornada.
Será que eu posso fazer a missão principal? Por favor? So hard to pick the perfect gift. So much quiet inside. E, sério, cadê a entrada da missão principal? Não. Quer saber? Eu vou fazer isso aqui primeiro. Exactly. But none of... Yep, you're right. Chega aqui no posto. More speed. Eu vou tentar algo. Meu Deus do céu, ninguém merece. Time to scout. Não. Eu fiquei aqui. Ok. Continua pra lá. Poxa, faltei. More speed. Nossa, olha que motivo. Tem que vir aqui do Royal fazer eu subir em todo lugar, hein? Nossa senhora, tava realmente em cima de cima. Você tá zoando comigo, Rovés? Não, tipo assim. Tá zoando comigo, né?
Eu só precisava ir pra esse nó. Nossa, velho. É muita coisa que eu tenho. Meu Deus do céu. Não, deixa eu ver as horas de vídeo. 1h11. Tipo assim, pessoal, eu quero fazer o vídeo todo. Eu quero fazer a missão principal, mas... Nossa, velho. Tem muita coisa. Vou encerrar por hoje, pessoal. Nossa, olha o... Essa tem uma aqui. Não, tenho duas só. Só duas eu tenho. Nossa, More speed. vou encerrar por hoje. Mas também não acho. Nossa, é muito fofo. Deixa eu ver. More speed. Ah, então eu posso... Nossa. Uma coisa assim. O que eu vou fazer tem no site agora? Na visita. Pegar o lance da coisa. Mas já tinha visto que eu raiva que tem agora da Royal Pass. More speed. Add Ash. Ah, não vou nisso não. Não. Eu não vou mais pegar a coisinha de atrás, não. Meu Deus do céu. Isso me erra hoje. Ah, não tem mais coisa. Nossa, eu vou raiva agora. Nossa, é muita raiva com isso, pessoal. Pessoal, como vocês sabem, eu tentei fazer vídeo de 2 horas, então será por hoje. Então vocês viram o início da história do evento que tem aqui em Fontaine, que é dos Dois Mosqueteiros, que é o filme da Furina. E é o segundo filme, já houve o primeiro. E claro, pessoal, isso vou falar uma coisa. O raiva que eu tenho da Royal Versa agora. Uma raiva que você não sabe quanto. Silly girl. E só pra aqui também acalmar. Quanto dia tem que estar? 4 horas, amanhã mesmo. 17. Silly churl, silly Billy, hilly churl. Aqui, ó. Exactly.
There'll be an extra fee for that. Cadê o Luizinho? Ah, não. Eu já fiz uma... Lá no Spinzagon. Ah, né, como a Kiara. O Child. Ah, só tenho 2. 1 adendo, 8 eletro e 1 gel. E 2 ameno. Vai virar essa gente, pessoal. O raiva que eu tenho. Bem, pessoal, até mais. Virar essa gente. Esse vídeo que é muito colocado só no evento, na missão principal. Do que é isso? Mas pelo jeito não vai dar. Então, pessoal, falou. Mas amanhã, em vez de ser de farm de personagens, vou fazer continuar a história. E rezar por um tema dessa sacanagem da Royal. E sério. Se tem uma coisa que eu detesto no Genshin, esse evento aí que a gente faz. E cara, os eventos que ao invés de a gente falar, ao invés de a gente ir na aba dos eventos, que é. Vamos ter aqui. Não tem, mas vamos estar aqui. É essa bússola. Porque sério, se fosse aqui pra mim, tudo bem. Bastava aqui só um botão de confirmar e pronto. A gente já pode fazer um evento. Mas não. Nossa, o Rover sabe como tá aí. E cara, a gente até pode ganhar a skin da Charlotte, mas no entanto, a skin do Genshin pra mim não dá muita coisa. Se fosse como no GG, aí sim eu faria, mas como não é, não nem a pau vou pedir meu tempo. E galera, olha o que é aqui. Conobina, Jorrada e Ororo. E pessoal, falou. Amanhã eu vou fazer missões.